በዋሽንግተን ዲሲ አይ ኒድ አንሰር በሚል ርዕስ የተጻፈ መንፈሳዊ መጽሐፍ ተመረቀ። በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው በደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን በተካሄደ በዚህ የመጽሐፍ ምረቃ ላይ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ፋኑኤልን ጨምሮ ብዙ የቤተ ክርስቲያናት አስተዳደር ካህናትና አገልጋይ አባቶች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። በዲያቆን ዳዊት ሙሉነህ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተጻፈው መጽሐፍ የቤተ ክርስቲያን እምነትንና ስርዓት በተለይም በባዕድ ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚያስተምር መጽሐፍ መሆኑን በዕለቱ ተጠቅሷል። ከልጅነቱ ጀምሮ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በደብረ ሰላም ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ያደገውና በዲቁና ማዕረግ ቤተክርስቲያንን እያገለገለ የሚገኘው ዲያቆን ዳዊት የጻፈው አይ ኒድ አንሰር የተሰኘው መጽሐፍ በውጭ ሀገር ያሉ ከኢትዮጵያ ቋንቋዎች ውጭ በተለይም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ለሚረዱ የቤተክርስቲያን ምዕመናን ስርዓትና እምነትን የሚገልጽ የሚያስተምርና ለወጣቶች ሕይወት ብዙ መንፈሳዊ ጥቅምና ምክር የሚገኝበት እንደሆነ በዕለቱ ተገልጿል። በመጽሐፉ ምርቃት ላይ የተገኙት የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል የዲያቆን ዳዊት መጠራት የእግዚአብሔር ጥሪ በመሆኑ በደብረ ሊባኖስ ገዳም የተማረውን ትምህርት ጠቅሰው ዛሬም የዚህ መጽሐፍ መጻፍ ዕውቀቱን በመጽሐፍ አስፍሮ ለሌሎች ለማካፈል በመፈለጉ ነው ብለዋል። ነገር ግን እንዲህ አይነቱ መጠራት ለሁሉም አይሆንም። እግዚአብሔር የወደደውን ማደሪያው ያደርገዋል። ስለፈለገው እግዚአብሔር ጠራው፣ በቤቱ አሳደገው። ዕውቀቱን ደግሞ ለማስፋት ሀገር ቤት ድረስ ሄዶ ምቹ የሆነውን ኑሮውን ትቶ በዚያ በደብረ ሊባኖስ ደግሞ የሚያስፈልገውን ዕውቀት ቀስሞ ወደዚሁ ተመልሶ ከወንድሞቹ ከእህቶቹ ጋር ሆኖ የእግዚአብሔርን ቤት እያገለገለ አሁን ደግሞ አባቶች እንደሚሉት በቃል ያለ ይረሳል፣ በመጽሐፍ ያለ ይታወሳል እንዲሉ ዕውቀቱን በመጽሐፍ አስፍሮ ለወንድሞቹ ለእህቶቹ አስተላልፏል። ስለዚህ ወንድማችን ልጃችን ዳዊትን በእውነቱ ሁላችሁም በጭብጨባ ልታመሰግኑት ይገባችኋል። እግዚአብሔር እንዲያሳድገው ለበለጠ ደግሞ የክህነት አገልግሎት እንዲጠራው ቤተ ክርስቲያናችን እንደዚህ አይነት ልጆች በብዛት ያስፈልጓታል። ለትውልዱ ተደራሽ የሚሆኑ ለትውልዱ ቅርብ የሚሆኑ ልጆች ሊኖራት ይገባል። ይሄ አገር በተለይ እንደምታዩት ብዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ብዙ ልጆቻችን ጠፍተዋል። ዓለም ወስዳቸዋለች። በየቦታው ታውቃላችሁ ልጆቹ የት እንደሚውሉ። ስለዚህ እነዚያን ለመጥራት በልጆቹ እኩያ የሆነ የልጆቹን ዕውቀት ያለው በሚረዱት ቋንቋ የሚነግራቸው የሚመክራቸው ሰው ያስፈልጋል። አንደኛ እኩያቸው ሲሆን ያዳምጣሉ። ብዙውን ጊዜ ሽማግሌ ከሆነ የሚናገሩ ይህን ያህል ትኩረት አይሰጡትም። ግን ጓደኛቸው ከሆነ የዕድሜ እኩያቸው ከሆነ ግን ጆሮአቸውን ይሰጣሉ። ስለዚህ እንዲህ አይነቶቹን እግዚአብሔር አስነስቷል። መጠቀም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ፈንታ ነው። ማሰማራት የቤተ ክርስቲያን ፈንታ ነው። በዕለቱ የተገኙት የቤተ ክርስቲያን አባቶች ስለ ጸሐፊው ዳዊትና ስለ መጽሐፉ ጥቅም ሐሳባቸውን አጋርተዋል። በውጭው ዓለም እግዚአብሔር በጣም እየባረከን ነው። ትልልቅ መቅደሶች የሌሎችን እየወረስን ነው። በገንዘባችን እየገዛን ነው። አብያተ ክርስቲያናት እየተስፋፉ ግን የምንገነባውን የምናንጸውን ቤተ ክርስቲያን የሚረከብ ትውልድ ስለመኖሩ እርግጠኞች አይደለንም። በዛም ላይ ደግሞ እየሰራን አይደለም። ምን ለማለት እንደፈለኩ ይገባችኋል። ወንድማችን ዲያቆን ዳዊት ራእይ ነበረው። ራእዩን ከግብ ለማድረስ ጥረት አድርጓል። ራእይ ይጸነሳል፣ ይወለዳል፣ ያድጋል። ራእይን ጸንሶ ወልዶ ለማሳደግ በጣም ብዙ ሂደት አለ። ራእይ ይዞ የሚነሳ ሰው መጀመሪያ ተቃውሞ ይገጥመዋል። ራእይ ይዞ የሚነሳ ሰው ተቃውሞ ሲገጥመው ተቃውሞ አንዳንዶቹን ሰብሮ ሲያስቀር አንዳንዶቹን ደግሞ ሪከርድ አሰብሯል። የሰማችሁ ነው። ብዙ ሰዎች በተቃውሞ ተሰብረው ቀርተዋል። ጠንካሮች ደግሞ ሪከርድ ሰብረው ምን ብለዋል? አልፈዋል። ቤተክርስቲያን እየሰራን ነው። አሁን ባሉት አብያተ ክርስቲያናት አገልግሎት እያገኘን ያለ ነው። ከኢትዮጵያ የመጣ ነው። እዚህ ሀገር ለሚወለዱ ልጆች አብያተ ክርስቲያናት ስራ እየሰሩ አይደለም።
ዛሬ በቤተ ክርስቲያን እነ ዳዊት እነ ዲያቆን አባይ ሌሎችም በጣም በርካታ ልጆች አሉ። እነዚህ ልጆች በዚህ ዘመን በዚህ ሀገር ላይ ማግኘት ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ድል ነው። እውነት አስብ። ለምንድን ነው ይሄንን ምለው? እኔ ብቻዬን መጣው፣ ከዛ ባለቤቴ መጣች። 11 ዓመቴ ነው። 3 ልጆች እዚህ ወልጃለሁ። 5 ሆነናል። አሁን ከሀገር ቤት የሚመጣው ትውልድ ይሄን ቤተክርስቲያን ያስተዳድራል ብላችሁ ከዛሬ 20-30 ዓመት በኋላ እንዳታስቡ። ስለዚህ አብያተ ክርስቲያኖቻችንን ከኛ በኋላ የሚመጡ ልጆቻችን እንዲረከቡ ስራውን መጀመር ያለብን መቼ ነው? ዛሬ ነው። እኔ አሁን ቤት ውስጥ ከልጆቼ ጋር እየተግባባው አይደለም። አንድ ነገር ልንገራችሁ። እየጻፍኩ ነው። ትክክለኛ ነገር ነው የምነግራችሁ። እየጻፍኩ ስብከት እየተዘጋጀው ሴቷ ልጄ በጣም ትረብሸኛለችና ቃላ በሚባል ደግሞ ልጅ አለኝ። ቃልዬ እባክህ እቺ ልጅ ሃይ በልልኝ አልኩ። ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ነበር። ባምዬ ሃይ አላት። ስለዚህ እኔና ልጆቼ ምን እያልን አይደለም፣ ቀልድ ይመስላል። እውነቴን ነው የምላችሁ። እየረበሸችኝ ሃይ በልልኝ ስለው እሱ የሚያውቀው የዚህን ሀገር ሃይ ነው። ባምዬ ሃይ አላት። ለዚህ እኛ ልጆቻችንን በሃይማኖት ቀርጸን ማሳደግ በቋንቋ መግባባት የማንችልበት ዘመን ላይ እየደረስን ስለሆነ እግዚአብሔር የሰጠንን እንደነዚህ አይነት ልጆች በማራቅ በመግፋት ቦታ ባለመስጠት አይደለም፣ አቅርበን ቦታ እየሰጠን የምንደክምባቸውን አብያተ ክርስቲያናት የሚረከቡ ልጆችን የሚያፈሩልን ልጆች ልንንከባከብ ልናበረታታ ይገባልና እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላበቃን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በዕለቱ ከግብጽ እህት አብያተ ክርስቲያናት የተጋበዘው መምህር ግብጻዊው ስቲቭ በሰጠው ትምህርት ወንድማችን ዳዊት ይህንን መጽሐፍ በመጻፉ በመንፈሳዊ ሕይወት ውስጥ በሚነሱ ጥያቄዎች የተሰጡ መልሶችን ለሁላችን ለማካፈል በመፈለጉ ያደረገው መልካም ተግባር ነው ብሏል። And as I read the book, I learned a lot kind of personally about David. A lot of it made me question our friendship and made me think I don't want to be friends with him. But I loved reading it because of that personal touch. And that to me is what we celebrate today. We celebrate a brother of ours, a brother in Christ, who stood up and said, this is my story. This is my journey. These are the answers that I've come to in my faith. And I'm sharing it for everyone else who may be struggling, for everyone else who has these same questions. That to me is worthy of celebration today. So yeah, there are so many great specifics that I get into in the book, specific answers, specific topics. That's great, and I'm sure over the next hour or so you're going to get into them. But to me, I look at the big picture, and I love the idea that a friend of mine, someone who is on his own spiritual journey, stood up and said, I'm going to take on this task. በመጽሐፉ ዙሪያ በዕለቱ በተዘጋጀ የጋራ ውይይት የተሳተፉ ተወያዮች መጽሐፉ ላይ ስለተነሱት ጉዳዮችና ስለሚኖራቸው ጥቅም ሰፋ ያለ ውይይት አድርገዋል። The church, our beloved church, never lose hopes through her children, and God will always work through the mix and the weaks. So even though people have seen him as a weakest link in our church since he grew up here, since he was not speaking our language fluently or understand the church teaching fluently, for him to get up and write this life experience, it gives me, as Ida, it gives me hope that the church will prosper through our children, and I thank God for that. The one that stood out the most for me was getting right with God. I think it's on page 59. And one thing that really made a lot of sense to me is how David put it. Instead of trying not to sin, or we cannot avoid sin most of the time, you make mistakes, but we should concentrate more on doing good things, being right. When we do good things, I guess, then the chance of doing a sin is going to be less and less. And that was a very big lesson for me. Even to talk to my kids, I told them, concentrate more on doing good, because it's hard for the kids to tell them, like, don't do this. At a young age, they always made mistakes. But if you tell them to do good things,
that would definitely help them to stay away from sin. That's what I got from this book. Thank you. It's I had a friend who's an American that converted to the Ethiopian Orthodox Church, describe it as like a hidden gem. It's like a hidden diamond. And when you learn about it, some of us, are born into the faith, like our parents were in the Ethiopian Orthodox Church, so then we grew up Ethiopian Orthodox. We may not exactly understand what's going on, but when you really understand, if you're intentional about understanding it, the more you learn, the more you fall in love with it. Of course, it's a lifetime journey. It's like an ocean, right? Like the more you learn, there's so much beauty within the church. And I think what the book does is it gives you a window into that. It makes it relatable. It doesn't make it so scary and so I don't know, something that you can never be a part of, so it's very welcoming, but it doesn't lose its truth. It's very honest, and so that's really important. I think sometimes people, in order to bring someone to the church, they don't understand the truth. They may not say, they may have like misinformation. The nice thing is this has been reviewed by the church fathers, by the priests, by theologians in our church, so the information is accurate, but it's also presented in a way that the youth can feel like they can be a part of the church, And I also have to say, I have not found a resource like that, that is comprehensive, honest, and makes you kind of want to think about the church more seriously as a big part in your life. It's a great reference. Even as something as simple as remembering the names of all of the different fasts, which ones are minor, which ones are major. And one of my chapters that really stood out for me was God is everywhere. When I was younger, I kind of struggled with why is it so important to go to church, and since God is omnipotent and omniscient, and why can't I just pray at home and that be enough? And that there's a chapter that actually talks about that actually addresses why it's important to have both, and that it's not exclusive, that both things are actually going to benefit you, and why. The importance of intercession. There's so many things that this book talks about, touches on, without talking about it to death. It just gives you a concise reasoning and explanation that you can always go back to and reference. The Coptic Church has like a Q&A style book where they answer a lot of questions that Dowie tackles in here, but it's in a very Q&A style question. So have question, answer, and there's no really connection with the reader. But I really like even the rhetoric with it. It's like a humorous rhetoric. It's like you're at a YOTC class right there watching Dawood speak to you. There are jokes, and he relates it back in real life connections. So it's not just a question and an answer. I think there was one example where there was the book, the chapter on the birds and the bees. And I remember even the first sentence, it was like, why do I have the feeling that you flipped right to this page just to read this without reading the rest of the book? I mean, we all grew up in church, and we know when the Qaddasi started, and from the start to the end, but I have never felt how Dawit put it. You really made me want to go and see every step again, because you put it saying that it's living when Jesus was here with us. You made it amazing. I don't know. I have no word. Thank you so much for that. ከመጽሐፉ ጸሐፊ ከዲያቆን ዳዊት ጋር በመጨረሻ በተካሄደ ውይይት ዲያቆን ዳዊት መጽሐፉን ለመጻፍ ያነሳሳው ምክንያትና መጽሐፉ ለወጣት ክርስቲያኖች የሚሰጠውን ጥቅም አብራርቷል። Because the questions are yours. It's your question. This is the questions that you've been asking me. The answers is the Father's. All I did was translate it into English and put it down on a piece of paper. Please still buy the book, but people are so hungry to learn about the church, and this is the thing that really gets to me is, we talk about the youth doesn't care about the church, the youth is leaving the church. No, they have questions, and they want to understand. I remember, and this happens, and through the grace of God, I've been able to travel throughout the country and meet people literally in different states. And
It's the same story everywhere. በዕለቱ በዘማሪያን በግዕዝ ቋንቋና በእንግሊዝኛ ቋንቋ መዝሙራት ተዘምረዋል። You too, for you